Hayyee har'a kan waliin ilaallu waa'ee tensity mastering 12 tenses English advanced grammar. Okay, let us start. By the end of this lesson, the student will be able to explain all 12 English tenses, understand time relationship, form affirmative, negative, interrogative, and distinguish and interrogative sentence, distinguish confusing tenses, avoid common grammar mistakes, apply tense correctly in speaking and writing. Egaa dureen gana fedhe booda maal barta tensi lameen ni barta ammaas walitti dhufeenya yeroo illee ni hubatta yeroo teensota kana yeroo positiifa ta'anii fi yeroo negatiivaatii fi yeroo akkasumas gaafii hubachuu dandeessa akkasumas teensota confuse nama godhan illee adda hubachuu dandeessa akkasuma avoid common grammar mistakes dogoggora grammaraatiillee yookaan grammar adda baasuu hin dandeessa. Apply tense correctly in speaking and writing. Tensi barreeffama keessattis akkasumas dubbachuu keessatti illee sirriitti hubachuu dandeessaa jechuudha. Okay. Introduction to tense. Sense why tense definition. Tense is a grammatical system that shows time of action or event. Egaa akkuma beekamu tense jechuun grammatical system ta'ee yookaan grammar yookaan seerluga jechuudha. Seera afaaniiti. Tensiin seera afaanii keessaa tokko kan maal garsiisu kan gocha akkasumas taatee tokko garsiisu jechuudha. Tense is a measurement of time. Sometimes it tells us when something happens, whether action is complete or continuing. Egaa tensiin kun gisee wanti tokko ta'e wanta xumurame haa ta'u wanta itti fufu jira haa ta'u kan garsiisu. The relationship between event akkasumas ta'ii hariiroo ta'iiwwan gidduu jiru fakkeenyaaf ta'iiwwan hariiroo gidduu jiru gisee jennu ta'ii yeroo darbee fi yeroo ammaa gidduu wal bira qabnu yookaan kan hana jechuudha. Example, I study English. Jedhu an Ingiliffaa qo'adha. Maal kun ta'ii ammaati. I studied English. Ani Ingiliffaan qo'adhe. Kun yeroo darbe garsiisa jechuudha. Let us see all overview of tense. Tensota element tokko tokkoon haa ilaallu. Tensonni lameenuu tensota afurii jira. Afran irraa tokkoon isaanii sadiif jalaa qabu waliin 12 ta'a jechuudha. Okay. Present tense mataansaa sadii keessaa qabu jechuudha. Presentiin simple present, simple perfect tense, perfect continuous tense. Kana keessaa qabu jechuudha. Okay. Simple present tense. Structure kam qaba subject plus base verb. Base verbin yookaan s dabalachuu dandeenya yookaan es dabalachuu dandeenya. Keenyaaf I read the books. She reads the books. Maaliif I read the books jenna akkasuma maaliif she reads the book. Shin singular. Shin singular waan ta'eef verbin s dabalata. Ayin plural waan ta'eef verbin s hin dabalatu. Wantoota kanaan confuse ta'uu qabdan jechuudha. Yeah. For example, I, you, we, they. Jareen kun simple present tense keessatti verbiin isaanii
S hin dabalatu jechuudha. Garuu kanneen akka she, he, it kun maal dabalachuu danda'u verbii isaanii? S dabalachuu verbi plus verbi S plus verbi S fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana boodaan verbi S or ES verbi ES or S fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hayyee itti aansee kan ilaallu present continuous tense. Present continuous tense express the action that happening at the right time. Gocha yeroo ammaa ta'u jiru kan nutti agarsiisu jechuudha. Structure isaatu maali? Subject plus am or is or are plus verb ing dha. Verb isaa kana jechuudha. Example, I am studying. Ani qo'achaan jira. She is cooking. Isheen way godhaa jirti. They are playing. Isaan taphachaa jiran. Ammas present continuous tense keessatti wanni beekuu qabdan ayin aami qofa dabalachuu danda'a. Shin, hin, itiin jedha kun maal dabalachuu danda'an? Is dabalachuu danda'an. Akkasuma they, we jedha kun are dabalachuu danda'an jechuudha. Are plus verbi ing dabalachuu danda'an jechuudha. Kana asumaan beekuu qabdan. What is the advantage or uses of present continuous tense? Present continuous tense is used to describe action that happening right now. Gocha yeroo ammaa ta'u nutti agarsiisan. Akkasuma temporary situation. Gocha yeroo gabaabaa keessatti xumuruu dandeenya. Akkasuma changing situation gocha jijjiiramuu dandeenya. Temporary and the changing situation is same. Kun fakkaata jechuun. They are preparing for exam. For example, they are preparing for exam. Qormaataaf qophaa'u jira. Qormaataaf qophaa'uun kun maali? Gocha yeroo ammaa ta'u jira. Akkasumas temporary jechuudha. Temporary. Gocha amma qormaataaf qophaa'u booda fatanamuu dandeessa jechuudha. Saniif gocha guutumaa guututti itti fufuu yeroo dheeraadhaaf itti fufee qabaachuu danda'u jechuudha. Kana asumaan beekuu qabdan. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko wanti beekuu ni dandeenyu present continuous tense ta'u fakkeenyaaf listen, look, listen. Ija kana agartees maal ta'uu beekna? Jalqaba irratti dura ija kana fayyadamnaan present continuous tense ta'u beekuu qabna jechuudha. Itti aansee kan ilaallu waa'ee present perfect tense. Present perfect tense is used to describe the action that started in the past but that hasn't completed yet. Gocha yeroo darbe keessa eegalee ilaa hanga ammaatti hin xumuramin agarsiisuuf gargaara jechuudha. Structure isaa maal fakkaata? Subject plus has or have plus participle. Subject plus has or have plus past participle. Kanaan beekuu qabna jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf I have finished my homework. Ani hojii manaa kiyya xumure. Hojii manaa kee xumuruttee garuu bu'aan isaa mala amma mul'achuu jira jechuudha. Gocha yeroo darbe xumuramee garuu bu'aan isaa mala amma mul'achaa jiru.
is completed action with present result. Completed action with present result. As experiences. For example, when you say experience, I have taught for 5 years. 5 years. Ani waggaa shaniif barsiiseen jira. This is experience. Maal muuxannoodha ibsaa jechuudha. Action continuing from past to present. Gocha yeroo darbe irraa hanga ammaatti ibsa jechuudha. Wanta haala salphaadhaan beekuu dandeenyu jechuudha. Present perfect tense kan haala salphaadhaan wanti beekuu dandeenyu keessaa tokko maali? Indikeroota, common indicator. Wantoota isaan agarsiisan jechuudha. Kanneen akka maalii fa'aadha? Already, just, yet, even, never, since, kana fayyadamu kanaan beekuu dandeenya. For example, she has studied English for 5 years. In Ingiliffaa waggaa shaniif qo'atee jira. Maali? For 4 kanaan beekuu dandeenya. 4 hanga kana jidduu fuudhee 4 fakkeenyaaf she dash English for 5 years. Yoo jee maal godhuu qabna? Has studied godhuu qabna jechuudha. Has studied. Has maali? Structure maaliiti? Structure present perfect waan ta'eef fayyadamuu dandeenya jechuudha. Studied godhuu hin dandeenya jechuudha. Maal jennaan? Kanaan beekuu dandeenya. 4 kanaan beekuu dandeenya. 4 akkasumas since yeroo caala yeroo hedduu ni beeku. Present perfect waan beekuu dandeenya. Jara lameen kanaa jechuudha. Itti aansee kan ilaallu past simple tense. Past simple tense kun gocha akkamii? Past simple tense is used to express the action that has completely finished in the past. Gocha guutumaa guututti yeroo darbe keessatti xumurame agarsiisuuf gargaara jechuudha. Gocha kun guutumaa guututti xumurame jechuudha. Wanni present perfect irraa wanni itti saddu godhu. Structure of the past simple tense is subject plus verb to. Example: she graduated last year. She graduated last year. Graduated last year. Last month. Final. Last week. Last year. Ago. Hanga kanaan beekuu dandeenya jechuudha. Yesterday, last week, last month, last year, last week, last month kanaan beekuu dandeenya jechuudha. Kun xumurra jireedhaan adda taa'an godhuu qabna. Past simple tense fayyadamuu qabnaa jechuudha. Past simple tense fayyadamuu qabna. Series of action, historical event, completed action maal fayyidaansa? Completed action gochi xumurame. Akkasumas historical event ta'ii wanta seenaa tokko wanta seenaa durii yookaan kana ibsuudhaaf kan fayyadamnu past simple tense dha. Series of action tartiiba gochaa illee ibsuudhaaf ni gargaaramna jechuudha. Final word jechuun hanga jechuun nuti beekuu ni dandeenyu kam fa'aadha? Yesterday, last week, in 2018, ago. Kanaan beekuu dandeenya jechuudha.
Itti aansee kan ilaallu past continuous tense. Past continuous tense. Structure of the past continuous tense is subject plus was or were plus verb ing. Subject plus was or were plus verb ing. This is the structure of past continuous tense. Example of the past continuous tense. She was reading when I arrived. Yeroon an achi ga'u inni dubbisaa jira. Past continuous tense faayidaansaa yeroo caalatti gochoota lama wajji kan fayyadamuu dandeenyu. Interrupted action. When long action interrupted by short action, we have to use past continuous tense. As well as background events, parallel action. Parallel action is the action that happen at the same time. Gochi yeroo fakkaataa keessatti parallel action jennaan. Kana yeroo caalatti kanaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Caalatti interrupted action gocha tokko gocha biraatiin yoo jeeqame jechuudha. She was reading. She was, for example, while I was cooking the dinner, my brother came. For example, while I was cooking the dinner, my brother came. This is parallel. Gocha yeroo fakkaataa ta'uu jechuudha. Gocha kanaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Caalatti past continuous tense gochoota lamaa wajji yookaan gochi interrupted actioniidhaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Itti aansee kan ilaallu past perfect continuous tense. What is advantage of past perfect continuous tense? Past perfect tense is the duration before another past action. Ta'ii gocha yeroo darbe dura ta'uu danda'u. Fayyadamuu dandeenya jechuudha. Emphasize continuous activity gocha yeroo gocha xumuramaa jiru yookaan gocha san agarsiisuuf gargaara jechuudha. Past perfect continuous tense. They had been working for 5 years before lunch. She had been working for 5 years. Okay. Itti aansee kan ilaallu simple future tense. Simple future tense is used to describe prediction, promise, instantaneation, offers. The structure of the simple future tense is subject plus will plus base verb. Subject plus base verb. The promise, prediction. Wantoota tilmaamaaf jechuudha. Tilmaamu wantoota tilmaamuu barbaanne maal fayyadamna? Simple future tense. For example, it will rain. It will rain. This is prediction. Promise, or I will help you, or I will call you. This is promise. Waadaa galuu barbaanne maal fayyadamuu dandeenya? Simple future tense fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas instant decision.
instant decisionidhaaf maal fayyadamuu dandeenya? Simple future tense yeroo irra caalatti instant decisionidhaaf wantoota atattamatti murtaa'uu dandeenya. Or I will do, okay, I will do, for example. Niin dalagaan jechuu barbaade. This is instantaneous decision. Offers. Sumas wantoota tokko fudhachuu barbaanillee maal fayyadamna? Simple future tense fayyadamuu dandeenya jechuudha. Itti aansee kan ilaallu waa'ee maaliti? Future continuous tense. Future continuous tense is express actions that happening at the moment. Structure of the simple future continuous tense is subject plus will be plus verb ing. Subject plus will be plus verb ing. Example of this time tomorrow I will be traveling. Boru ganama boru I will be traveling and deemu. The uses of the future continuous tense is future ongoing gocha yeroo dhufu keessa itti fufuuf deemu garsiisudha. Akkasumas polite increase or planned future gocha karoorfatame illee caalatti gocha karoorfatame maal fayyadamna? Future continuous tense fayyadamuu dandeenya jechuudha. This time tomorrow I will be traveling. Okay. Future perfect. Future perfect caalatti beekama jechuudha. The structure of the future perfect tense is subject plus will have plus past participle. Subject plus will have plus past participle maal fayyadamna? Maal garsiisuu fayyadamna? Future perfect tense dhaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Future perfect tense kana asirratti qabachuun dirqama yeroo ila caalatti kan qormaata irratti gaafiin takka illee taatu nafne kana jechuudha. Kanaaf kan yoo itti gaafa teensota keessa simple past tense takka present simple present tense akkasumas future perfect common in any type of examination. Common question. She will have completed by the next year. She will have completed by the next year. Will have by garranati by plus the time by plus time. Garraan maal fayyadamuu qabda? Future perfect fayyadamuu qabdaa jechuudha. Completed before gocha yeroo darbe dura xumuramuu qabu kan ibsu gargaaru jechuudha. Faayidaan isaa maali? Gocha yeroo darbe dura xumurame duratti xumurame garsiisa jechuudha. The timeline or now to future completion xumurame garsiisuudhaaf gargaaraa jechuudha. Itti aansee kan ilaalu future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. The structure of the future perfect continuous tense is subject plus will have been plus verb ing. Subject plus will have been plus verb ing. Future perfect continuous tense kun dilas garaagarummaa qabu future perfect wajjin jechuudha. Inni maal duration before future turtii yeroo darbe duratti maal gocha yeroo darbe duratti xumurame namoo duration before future point. Yoo darbe qabne ilaallu maal completed before future time future perfect. Akkasumas future perfect continuous tense duration before future point.
turtii yeroo darbe duratti agarsiisuudhaaf yeroo hedduu confuse ta'uu hin qabdan jechuudha qormaata irratti. Qormaata irratti takkaa future perfect continuous tense dhufa takkaa future perfect dhufa. Lameen dhufuu hin danda'u jechuudha. Yeroo caalatti isaan waluma dhiyaatan garuu kun by the December lameen by plus time numa qaban by plus time yeroo hedduu maal by plus time maal hojjetan by plus time by the time or by plus time plus future perfect continuous fayyadamuu dandeenya. Okay, let us teensota simple past yookaan simple present kan nu maal ibsuuf gargaara. Simple presentiin factidha. Fact or the sun rises in the east and the sun sets in the west. Aduun ba'aan baate dhihaan dhiitii yoonni maal factidha jechuun kun the water boils at 100 degrees Celsius. Wantoota faaktii ta'an kanneen akkanaatiin maal fayyadamna? Simple present fayyadamuu dandeenya jechuudha. Faaktiidhaaf fayyadamuu dandeenya. Continuous yoo progress yookaan wanta itti fufaate yookaan wanta dhaabbataan ta'an jechuudha. Wanta xumuramin yookaan kanaaf maal fayyadamna? Continuous tense, present continuous tense or past continuous tense. Perfect completion xumuramuu irra jira jechuudha. Perfect continuous duration turtii. Perfect continuous maal fayyadamna? Garaagarummaan perfect continuous maali? Perfect continuous duration turtiidhaaf waan tokkotiif. Perfectiin immoo completion wanta xumurameef fayyadamuu dandeenya jechuudha. Present perfect tense gocha yeroo darbe xumuramee yeroo ilaan gammaatti itti fufaa jiru maal fayyadamna? Present perfect tense jechuudha. Present perfect tense sanii fayyadamna jechuudha. Simple present akkasuma faaktiidhaaf continuous immoo progress dhaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Let us practice the question. Mee gaafii wajjin haa shaakallu. Question number 1 says by the time ambulance arrived, the patient dash by plus past perfect. Yeroo by plus past perfect maal fayyadamuu qabna? Past perfect fayyadamuu qabna jechuudha. Past perfect. Kanaafuu the correct answer is B. By the time the ambulance yeroo ambulance achi gahu the patient had died. Past perfect yoon fayyadamuu dandeenyu gochoota lama gocha tokko duruu xumurame gocha duruu xumurameef past perfect fidna. Gocha lama itti aanu xumurameef maal fayyadamna? Simple past fayyadamuu dandeenya. Simple past gocha dura xumurame action happened first. Past perfect fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu the correct answer is B. Hada is the correct because the one is past action. The pattern this happened before another past action or ambulance arrived. So ambulance achiin gahin duratti patentiin dhukkubsate san du'ee waan jiruuf gocha dura ta'eef maal fayyadamuu qabna? Past perfect fayyadamuu qabna jechuudha. Let us quite
Second question. The second question says, every morning my father dash coffee before going to work. Ega kanas mal every morning. Every morning is adverb of frequency, or every evening, every, or to express repeated action, repeated action. Every morning is repeated action. Repeated action idhaaf maal keessa fayyadamuu dandeenya? Simple present keessa fayyadamuu dandeenya. Simple present. Akkasumas repeated action or habits or routine. Kanaaf yookaan habiti yookaan amala. Kanaaf maal fayyadamuu dandeenya? Drink is the correct answer. My father is singular. Singular verb. Akkasuma kanaafuu drink is the correct answer. Present simple express habits and routine. Amala ibsa jechuudha. Amma ka'u maali? Buna kana yeroo itti dhuguun maal amaleeffannaa jechuudha. Kanaaf habitual action ibsuudhaaf tensoota keessaa kan fayyadamna simple present tense dha jechuudha. Kanaaf therefore the correct answer is A. Kanaaf deebisaan sirrii maal ta'a? A dha jechuudha. Itti aansee kan ilaalu gaaffii sadaffaan akkam jedha? Listen someone at the door dash at the door. Listen hayyoo kana qofaan beekuu dandeenya. Listen caqas someone is knocking. Listen jecha kanatti listen look yoo kana maal fayyadamuu dandeenya? Present continuous tense fayyadamuu dandeenya jechuudha. Listen indicates the action happening at the right now, which amma ta'aa jiru garsiisa waan ta'eef kanaaf C is the correct answer. Next question. She dash English for 5 years before she moved abroad. A studied. B had been studying. C has studied. D studies. 4 kayyoo beekuu dandeenya. Akkasumas before kayyoo hanga kan of ilaalanne jechuudha. 4 fi before kana. Before plus simple past yoo ta'e halkaanii maal fayyadamuu qabna? Past perfect or past perfect continuous tense fayyadamuu qabna jechuudha. Ammaas filannoo keessa kan jiru kami? Past perfect tidha jechuudha. Kanaafuu past perfect continuous tense jira jechuudha. Kanaafuu the correct answer is B dha jechuudha. Past perfect continuous tense in action continue for a part before another past event. Gocha yeroodhaaf itti fufuu danda'e gocha yeroo dabre duratti jechuudha. Kanaafuu the correct answer is B dha jechuudha. Kanaaf past perfect continuous tense past perfect dhaan confuse godhuun qabdan jechuudha. Kun yeroo tokko filannoo keessa kamtu isin kannuu danda'a takka past perfect continuous isin kannuu danda'a takka past perfect tu isin kaa'amuu danda'a jechuudha. San akkana gaafatamuu danda'a malee amma filannoo kana keessa had studied hin jiru yookaan kaa'amuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan beekuu qabdanii jechuudha. By the next December, I dash my degree. By plus time. By plus time. Garraa maal fayyadamuu qabna? By plus time of garraanu. Future perfect fayyadamuu qabna jechuudha. Future perfect. Future perfect. The sentence refers to completion before future time.
future perfecting by plus time, future perfect yoos pastiin jiraate ta'uu qabu beekama by the next December pastiin hin jiru by plus past yoo ta'e waan biraati garuu by plus time taanaan time san past ta'uu baannaan maal fayyadamuu qabna future perfect yookaan future perfect continuous tense fayyadamuu qabna ammaas filannoo keessa kan jiru future perfect dha jechuudha. So the correct answer is D. D is the correct answer. At 6 tomorrow we dash our final examination. That's the correct answer is C. Will be taking. The future tense describes the action progress at the future time. Gocha fuulduraaf itti fufuu danda'u maal fayyadamna future continuous tense fayyadamna jechuudha. Kanaafuu C is the correct answer. C is the correct answer. He dash here since 2018. A worked, B works, C has worked, D is working. The correct answer is C because since is the starting point of time, not duration. Starting point of time. Since is the starting point of time. Starting point. Yeroo bakka wanti irraa eegale. 4 is duration. Waliin turtii agarsiisa jechuudha. 4 is the duration of time. Duration of time. Yeroo dhugaa present perfect wanni beekuu dandeenyuun formaa fi sensiidha. Ila caalatti. Kana garraan maal godhachuu qabdan? Has worked or yoha. Maal fayyadamu qabna? We must use present perfect tense. When I entered the classroom, the student dash loudly. A loud, B were loud, C have loud, D loud. When I entered the classroom, this is the short action. Short action. The student dash. This is were long. We cannot use other option because the first action is past action or short action. See, low it cannot be. When short action is interrupted by long action, we have to use past continuous tense. Therefore, the correct answer is B. Gochi gabaabaa akkasumas gocha yeroo dheeraadhaaf ta'aa ture. Gocha yeroo dheeraadhaaf ta'aa tureef past continuous tense fayyadamuu dandeenya. Gocha yeroo gabaabaaf ta'aa ture maal fayyadamuu dandeenya? Short action fayyadamuu dandeenya. Kanaafuu the correct answer is B. Past continuous tense describes action already progress when another past action is occurred. Gochi gabaabaan yeroo san itti fufinsaan hojjetamaa jiruuf maal fayyadamuu dandeenya? Past continuous tense fayyadamuu dandeenya jechuudha. By the time instructor arrived at the laboratory, the teacher dash explained for nearly 6 hours. By plus past tense. By plus past tense. By plus past tense maal fayyadamna?
gochitti aanu maal ta'uu qaba? Had been conduct or the researcher had been conducting, had conducted, were conducting. The researcher expert for nearly 6 hours. 6 hours is 6 hours. 4 garraan maal fayyadamu kan were conducting ta'u, conducted hin ta'u, kanas hin ta'u. Kana tachu maaliif yoo itti gochisan walitti fufinsaan yeroo dheeraadhaaf hojjetamaa ture waan ta'eef. 4 6 or nearly 6 hours kan jedhu had been conducting gochi sirriitti deema jechuudha. Kanaafuu the correct answer is C dha jechuudha. Gaafi itti aanu ifumaaf yaaltanii, ifumaaf shaakaltanii